C double bond CH. Concentrate. Okay, so so it looks like a ఎలా ఉంటుందంటే సి సో ఈ స్ట్రక్చర్ నేను ఇలాగ రాస్తున్నాను. సో సి ఇక్కడ see the structure, once observe the structure, how it looks like, how it looks like, how it looks like ఎలా ఉంది. So it's like a spring structure, it's like a spring structure. That's why that rubber has the elasticity property due to the presence of trans polyisoprene, due to the presence of trans polyisoprene, the rubber has the elasticity property. So what is the structure, what is the name of this structure? Coiled helix structure. ఏమంటాం దీన్ని? coiled helix structure. So due to coiled helix structure of trans polyisoprene, coiled helix structure of trans polyisoprene, coiled, tortoise coil, mosquito coil. Okay, due to coiled helix structure, helix. So what is the structure of DNA? What is the structure of DNA? Double helix. Okay, what is the structure of DNA? Double helix. ఎలా ఉంటుంది double helix? So this is what? Double helix. Okay, double helix. So this is one, this is a single helix, coiled helix. So due to coiled helix structure, the rubber has the elasticity property. So this is the reason behind the elasticity of the rubber. Is it clear? Okay, so the due to the presence of polyisoprene, rubber has the elasticity property. Okay, and polyisoprene exhibits two geometrical isomers. One is the cis isomer and second one is the trans isomer. So the trans isomer is looks like a coiled helix structure. That's why it has the elasticity property. So that is enough. Okay, and next to so అయిపోయింది రాసుకున్నారా? సో అదే స్ట్రక్చర్ను రిపీటెడ్గా రాయండి అంతే. సో ఇక్కడి వరకు ఒక స్ట్రక్చర్ అమ్మా, ఇక్కడ వరకు ఒక స్ట్రక్చర్, మళ్ళీ అదే స్ట్రక్చర్ను రిపీటెడ్గా రాయండి. ఇక్కడ వరకు సెకండ్ స్ట్రక్చర్, మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు థర్డ్ స్ట్రక్చర్, అలా రాస్తే మీకు కాయిల్డ్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. So next to Buna S rubber. Buna S rubber. Right. So Buna S rubber. సో నేను మీకు గ్యాప్ ఇచ్చింది చదువుకోవడానికి కాదు, మీరు మాట్లాడడానికి కాదు, రాసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో గ్యాప్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో Buna S rubber. Side heading Buna S rubber. So what is Buna S rubber? It is a synthetic rubber.
It is a synthetic rubber. Okay, it is a synthetic rubber. And next to it can be prepared. It can be prepared by the copolymerization of by the copolymerization. It can be synthesized by the copolymerization of butadiene, and styrene. Okay, it can be synthesized by the copolymerization of butadiene and styrene. Last bench. సో ఈ క్లాస్ కంటే ఎమర్జెన్సీ ఏది ఉంటుంది నాకు తెలిసి. క్లాస్ కంటే ఏది కూడా ఎమర్జెన్సీ కాదు. ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ మీరు బిజినెస్ వర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే బయటికి వెళ్ళి నేను మేడంకి చెప్పి పంపిస్తాను. బయటికి వెళ్ళి ఆ బిజినెస్ వర్క్ చూసుకొని లోపలికి రండి. సో క్లాస్ కంటే ఏది కూడా ఎమర్జెన్సీ కాదు. ఓకే, మీరు ఉన్నారు 3 hours ఇక్కడే, మీ మైండ్ అంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వెళ్ళండి. సో మనకి 1 hour గ్యాప్ ఉంటుంది, బ్రేక్ ఉంటుంది. ఆ బ్రేక్లో మీ బిజినెస్ వర్క్స్ చూసుకోండి. ఓకే, రైట్. సో ఇట్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై ద copolymerization ఆఫ్ butadiene and styrene. What is copolymerization? If the polymerization takes place between the two types of monomers, that polymerization is known as copolymerization. The polymerization takes place between the two types of monomers. What are they? Butadiene and styrene. These two are different monomers. So that polymerization is known as copolymerization. Antam. Okay, and next so what is the BUNA-S? BUNA-S stands for BUNA-S. So what is the meaning of BUNA-S? BUNA-S stands. Okay, so in that BU stands butadiene. BU stands butadiene. What is butadiene? It is a monomer. It is used as a monomer. And next to Na. So Na, capital N and capital A. So it is a sodium. It is a Na stands for sodium, and it is used as catalyst. So what is the symbol of sodium? Capital N small a. Capital N small a and rastam. But ikkada you have to write caps, all caps. Capital N, capital A. Okay, and then what about S? S stands for styrene. S stands for styrene. What is styrene here? Again, second monomer. It is second monomer. Okay, so Bu, butadiene monomer. Na stands for sodium. It is used as catalyst, and S stands for styrene monomer. So this is the abbreviation of the BUNA-S. Okay, and next, how can you prepare BUNA-S rubber? Ela prepare chestam. So next, side heading, preparation of the BUNA-S. Preparation of BUNA-S rubber. Preparation. Okay, so this BUNA-S can be prepared by which polymerization? Copolymerization. So in that, which polymerization? Copolymerization means which type of polymerization? Is it addition polymerization or condensation polymerization? Why we called co? So in that polymerization, two monomers are involved. That's it. And then it is not a type of polymerization. So in that polymerization, two different monomers are involved, so that it is called as copolymerization. Ante, right? So I write here. See, it can be prepared by addition copolymerization. What? Addition copolymerization. Okay, the polymerization reaction is addition reaction only, but in that involved two types of monomers, so that it is called addition copolymerization. So
what are the monomers here? So butadiene, what is the structure of butadiene? CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2. So this is what butadiene. Butadiene. Buta means how many carbons? 4. And di means 2. Ene means double bond. But means 4 carbons, and that 4 carbons has 2 double bonds. So that it is known as butadiene. Butadiene. Ene ante double bonds. Okay. And this is the one monomer. And next to second monomer. Second monomer is styrene. So what is the structure of styrene? See, CH2 double bond CH. So this is what vinyl group. Okay, this is what vinyl group. So to the vinyl group, if we attach one benzene ring is known as styrene. Benzene ring attach cheste, so that is known as styrene. So it is a second monomer, styrene. So here also I take a number. So these monomers are involved in addition copolymerization in the presence of sodium catalyst. In the presence of sodium catalyst. Okay, in the presence of sodium catalyst, they are involving in the polymerization. Okay, right? So two different types of monomers are involved in the polymerization. So that it is known as addition copolymerization. Right? Addition and endukannam. So these monomers are having the double bonds. Unsaturated hydrocarbons are involved in addition polymerization and చెప్పుకున్నాం అక్కడ. Okay, so kabatti, so these monomers are involved in addition polymerization, and during the addition, where the double bond is there, link will be formed between the monomers. ఎక్కడైతే డబుల్ బాండ్ ఉంటుందో అక్కడ లింక్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే డబుల్ బాండ్ ఉంటుందో అక్కడ లింక్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడ లింక్ ఫామ్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ చూడండి, ఈ మోనోమర్కి ఈ కార్బన్కి అండ్ ఈ కార్బన్కి, లెఫ్ట్ సైడ్ దట్ కార్బన్, రైట్ సైడ్ దిస్ కార్బన్, అండ్ హియర్ and left side this carbon and right side this carbon. Okay, and during the addition the double bond is eliminated. Double bond is eliminated, that pi bond is eliminated, so that it is an exothermic reaction అని చెప్పుకున్నాం. సో డ్యూరింగ్ అడిషన్ ఏమవుతుంది, ఎక్కడైతే డబుల్ బాండ్ ఉంటుందో అక్కడ ఉండదు. ఓకే, వైల్ రైటింగ్ ద పాలిమర్, సో రిమెంబర్ దట్, సో ఎక్కడైతే డబుల్ బాండ్ ఉందో అక్కడ ఉండదు, అండ్ ఎక్కడైతే డబుల్ బాండ్ లేదో అక్కడ ఉంటుంది. While writing the polymer, so you remember this one. Okay, double bond ekkadaithe untodo akada undadu polymer rasetappudu. Okay, and then so this is the butadiene unit. Okay, this is the butadiene unit. That butadiene unit links with the styrene. Styrene tho link up avutundi. Ela double bond ekkada undi ikkada. Okay, CH2 single bond CH and this benzene ring. Okay, this is the way of writing polymer, right? So this is known as Buna S. The name and Buna S rubber. Buna S rubber. Okay, so this is the addition copolymerization. This is the preparation of Buna S rubber. Is it clear? ఇక్కడ చూడండి, in the polymer one double bond is there. So due to that double bond some disadvantages are there. ఇక్కడ మీకు నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్పాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ బ్యూనా ఎన్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్కు ఆ పాయింట్ చెప్దాం. సో డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్, సో దట్ పాలిమర్ క్యారీస్ వన్ డబుల్ బాండ్. డబుల్ బాండ్ ఉంది. డబుల్ బాండ్ ఉండడం వల్ల కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. అదేంటి, రబ్బరే కదా. దట్ రబ్బర్ హ్యాస్, the rubber get smell due to the presence of double bond. If the double bond is remains in the rubber lone unnatlaite, that gives the smell, bad smell. That gives bad smell, and also has tackiness. Also has the tackiness. Tackiness means atukoni undadam, attukopovam. Okay, so that rubber attached to the another material. సో మన రబ్బర్ జనరల్గా దేనికి యూజ్ చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఎక్కడ టైర్లలో కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరే ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తాం కదా, అక్కడ ఏమవుతుంది, అది అతుకొని పోతుంది. స్టిక్, దట్ రబ్బర్ ఈ స్టిక్ టు ద మెటీరియల్.
ఓకే, ఏదైనా మెటీరియల్కు స్టిక్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎరేజర్ ఉందనుకోండి, ఎరేజర్. సో ఎరేజర్ని వాడితే ఏమవుతుందంటే స్టిక్ అయిపోతుంది. స్టిక్ అయిపోతే దెర్ ఇస్ నో యూస్. అలాగే ఇది డోర్ మ్యాట్ ఉంది చూడండి, డోర్ మ్యాట్ దట్ మేడ్ బై ది రబ్బర్. ఆ రబ్బరు అలా అతుక్కపోతే ఏమవుతుంది, దెర్ ఇస్ నో యూస్. ఆ రబ్బర్ స్మెల్, బ్యాడ్ స్మెల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, వి కాంట్ యూస్. ఓకే, దాన్ని యూజ్ చేయగలుగుతామా, యూజ్ చేయలేం. కాబట్టి సో ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో హియర్ దిస్ రబ్బర్ హ్యాస్ వన్ డబుల్ బాండ్. సో ఆ డబుల్ బాండ్ పోవాలంటే ఏం చేయాలో చెప్తాను తర్వాత. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రిపరేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ Bunaeus. Properties of Bunaeus rubber. Properties of Bunaeus rubber. See, it is a strong and tough polymer. Tough polymer. It is very strong and tough polymer. Bunaeus is a strong and tough polymer. And the second one is it resists to chemicals. Resists to chemicals. It resists to chemicals. And it is an electrical insulator. Ante kada, rubber possess electrical insulation. It is an electrical insulator. Electrical insulator. And next one, it can be vulcanized. It can be vulcanized by. It can be vulcanized by sulfur compounds. By sulfur compounds like S2Cl2 or sulfur. Okay, so this rubber can be vulcanized by S2Cl2, sulfur monochloride or sulfur. So what is vulcanization? So అదే మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను చూడండి. To remove the double bond. To remove the double bond in the rubber, that rubber is heated with the sulfur. Okay, to remove the process of removal of double bond in the rubber, that is heated with the sulfur. Sulfur తోటి హీట్ చేస్తాం. హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, the double bond can be removed from the rubber. Okay, కాబట్టి every rubber should be vulcanized. ప్రతి రబ్బర్ని మనం వల్కనైజ్ చేయాలి. వల్కనైజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, దట్ రబ్బర్ విత్ హీటెడ్ విత్ ద సల్ఫర్ ఆర్ సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్. సల్ఫర్ కానీ సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్తో కానీ హీట్ చేయాలి. హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దట్ double bond can be removed from the rubber. Okay, so these are the properties of the Bunaeus rubber. What are they? One is it is a strong and tough polymer, a tough rubber, and it resists to chemicals, and it has the electrical insulation, and next it can be vulcanized. It can be vulcanized by sulfur monochloride or sulfur. And next to applications of Bunaeus rubber. So the main application is, so it is used mainly, where we used mainly in tire industries లో ఈ రబ్బర్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. టు మేక్ ద టైర్స్ దిస్ రబ్బర్ కెన్ బి యూస్డ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ mainly in the tire industry. And next to second application ఏంటంటే, so it is used in footwear industry to make shoe soles. Shoe soles and components. Shoe soles are components. Shoe soles తెలుసు కదా, షూ సోల్స్ అంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది షూ. ఓకే, దట్ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ బాటమ్ ఆఫ్ ది షూ. ఓకే, షూ కింద ఉండే మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ వాట్ సోల్. ఓకే, సో షూ సోల్ని కానీ అండ్ కాంపోనెంట్స్, షూ కాంపోనెంట్స్, వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని అన్నిటిని దీంతో తయారు చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ it is used to make
chemical carry pipes, chemical carry pipes, chemical carry pipes and tanks, chemical carry pipes and tanks. It is used to make chemical carry pipes. It is used to make chemical carry pipes and tanks. Tanks. And next to fourth one, and it is used in electrical insulation. Used in electrical insulation. Generally, కేబుల్ వైర్స్. ఓకే, కేబుల్ వైర్స్ పైన అంతా కూడా రబ్బరే కదా ఉండేది, కాపర్ వైర్ పైన అంతా ఏముంటుంది, ఇట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేషన్ పార్ట్ ఏంటది, రబ్బరే. ఓకే, దట్ పార్ట్, దట్ మెటీరియల్ మేడ్ బై ద బ్యూనైస్ రబ్బర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేషన్, to make cable wires. Cable wires. Right. So these are the applications of the Bunaise rubber. Okay, and next to butyl rubber. Sorry, Bunaine rubber. Next is what? Bunaine. And one thing, so Bunaise rubber is also known as GRS rubber. పైన రాసుకోండి, ఒక పాయింట్ రాయండి. సో Bunaise rubber is also known as మళ్ళీ మాటలు స్టార్ట్ అయినాయి, యాజ్ GRS రబ్బర్, గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్డ్ స్టైరిన్ రబ్బర్, GRS. సో స్టార్టింగ్ రాయాలి, యాక్చువల్గా అయితే స్టార్టింగ్లో రాయాలి, లేకపోతే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, GRS రబ్బర్, గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్డ్ స్టైరిన్ రబ్బర్, ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ అమెరిపాల్, నాట్ అమలాపాల్, అమెరిపాల్. ఓకే, సో అమలాపాల్ కాదు, అమెరిపాల్. Okay, so it is also known as Ameripal. Okay, these are the other names of the Bunaise rubber. Okay, GRS rubber or Ameripal. And next to Bunaine rubber. Next to Bunaine rubber. కిందికి అనాలా? సో నెక్స్ట్ రబ్బర్ Bunaine. ఇక్కడ కూడా సేమ్, BU ఫర్ butadiene, Na sodium catalyst, N for acrylonitrile. So this is the another monomer, acrylonitrile. Yes. You three people, you girls, three girls. ఏంటి మీ బాధ ఏంటి? బోర్డు వైపు చూడండి. రైట్. సో నెక్స్ట్ Bunaine రబ్బర్ అయిపోయిందా? సో సెకండ్ వన్ Bunaine rubber. Bunaine rubber. So first point ఏంటి, it is a synthetic rubber. And it is also called nitrile rubber.
nitrile. It is also called nitrile rubber. It is also called nitrile. Nitrile rubber. It is also called nitrile rubber, and okay, it can be synthesized by. It can be synthesized by same, and adi sized by and copolymerization or addition copolymerization. Addition copolymerization. Okay, so this is the introduction of the Buna N rubber. Buna N rubber. And next to preparation. Preparation of the Buna N rubber. Preparation of Buna N rubber. So it can be prepared by. It can be prepared by addition copolymerization of. Addition copolymerization of what? And butadiene. Sorry, wait. Bunion stands రాయాలి. ఇక్కడ రాసుకోండి. ఈ పాయింట్ రాసే కంటే ముందు BUNAN stands. Bunion stands. Okay, so what is BU? BU stands for butadiene. Butadiene, and what is it? It is a monomer. And Na stands for sodium catalyst. Na stands for sodium catalyst. And next to N stands for acrylo. Acrylonitrile. Nitrile. So it is also monomer. Okay, it is also a monomer. Acrylonitrile. So Buna N stands for BU butadiene, Na sodium catalyst, N for acrylonitrile. And next to preparation. It can be prepared by addition copolymerization of what? Butadiene and acrylonitrile. So what is butadiene? CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2. This is what? Butadiene. And when the butadiene reacts with acrylonitrile, so acrylonitrile is CH2 CHCN. So this is what? Acrylonitrile. సో వినైల్ గ్రూప్కి సిఎన్ గ్రూప్ను సయనైడ్ గ్రూప్ను యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్? అక్రైలోనైట్రైల్. చూడండి, వినైల్ గ్రూప్కి మనకు ఈ వినైల్ గ్రూప్స్ తోటి 3 ప్రిపరేషన్స్ వచ్చినాయి. వినైల్ క్లోరైడ్. సో వినైల్ క్లోరైడ్లు ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. సో CH2 CH. సో దిస్ ఈజ్ వాట్? వినైల్ గ్రూప్. If to this group chloride is attached, vinyl chloride, so that is used in PVC, polyvinyl chloride lo use chesam. And next to, if to the vinyl group benzene ring is attached, so that is known as styrene, that is used in the Buna S. And ikkada enti CH2 double bond CHCN. So here cyanide group is attached to the vinyl group, so it is known as acrylonitrile. Okay, చూడండి అన్నీ కూడా సేమ్ వస్తున్నాయి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, పీవీసీలో వినైల్ క్లోరైడ్ ఉంది, స్టైరీన్లో వినైల్ క్లోరైడ్ ఉంది, అక్రైలోనైట్రైల్లో కూడా వినైల్ గ్రూప్ ఉంది. సార్ వినైల్ గ్రూప్, ఆల్ ఆర్ వినైల్ గ్రూప్స్. వాట్ ఈస్ ద వినైల్ గ్రూప్? CH2 double bond CH. CH2 double bond CH is known as vinyl group, right? So this is acrylonitrile. And these 2 monomers are involved in addition copolymerization in the presence of what? Sodium catalyst. In the presence of sodium catalyst, these 2 are involved in the copolymerization and produces what? Buna N rubber. So tell me, what is the repeated unit in the Buna N rubber? CH2
single bond CH, double bond CH, single bond CH2. Next, and this is connected to the this one acrylonitrile. So tell me CH2, CH2, CH2 single bond CHCN, CHCN. So this is the this is what Buna N rubber, Buna N rubber, Buna N acrylonitrile. సో అక్రైలోనైట్రైల్ను యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బ్యూటాడైన్ అంటే రిపీటెడ్గా వచ్చింది కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుంటుంది. అక్కడ స్టైరిన్, ఇక్కడేమో అక్రైలోనైట్రైల్. సో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బ్యూనాయన్ రబ్బర్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బ్యూనాయన్ రబ్బర్. So is the Bunayan also vulcanized or not? It should also vulcanize. It should be vulcanized. Why? It carries double bond. It carries double bond, so that we have to vulcanize. ఇక్కడ కూడా ఆ పాయింట్ రాయాలి. ప్రాపర్టీస్లో ఒక పాయింట్ కవర్ అవుతుంది మనకు ఏంటి? సో దట్ కెన్ బి వల్కనైజ్, ఇట్ కెన్ బి వల్కనైజ్డ్ అని రాయాలి. ఓకే, రాసుకున్నారా? అయిపోయింది ఇక్కడికి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాపర్టీ ఏంటి, మీరే చెప్పాలి. ఇవి ఇంకో ప్రాపర్టీ ఎలాగో తెలుసు మనకేంటి. రబ్బర్ అన్నప్పుడు ఏది గుర్తు రావాలి? ఎలక్ట్రికల్ ఇన్సులేటర్. సో 2 points కవర్డ్. One is vulcanization, vulcanized by the sulfur, and second one is electrical insulator. And next one is it excellent resist to one thing different from Buna S, excellent resist to sunlight, sunlight, oils, acids, and
Generally, polymers are undergoes the photodegradation by exposing to the sunlight. They are undergoes the photodegradation. Okay, but it's excellent resistant to sunlight. Excellent resistant to sunlight and oils. That Bunas S cover reacts with the oil, but Bunas S cover not react with the oil. Oil to react. Okay, Bunas again it is an excellent resistant to sunlight and oil and acids, base, acids, base. Okay, the property of the Bunas. ఏ సెట్ అవ్వలేదా ఏమీ అవ్వట్లేదు మేడం కొంచెం సెట్ ఏమో తెలియదు చార్జెస్ తీయండి ఫస్ట్ ఏది లైబ్రరీ తీసుకున్నట్టు పెట్టండి Properties of the Buna and Buna and rubber.
రెండే పెట్టచ్చా నాలుగు పెట్టచ్చా ఇవి ఆల్రెడీ కొంచెం ఉన్నాయి కదా
Right. So applications of buna and rubber. So used to make conveyor belts and aircraft components. Aircraft components and aeroplane సంబంధించిన components. And next automobile parts. Automobile parts అంటే two wheeler, four-wheeler సంబంధించిన parts. And next used to make chemical carry pipes to transfer the chemical from one area to another area. And tanks, storage tanks, chemical storage tanks also made by the buna and rubber. And finally used to make gaskets and used in adhesives, gums lo kuda ee rubber ni use చేస్తారు. Okay, and this is about the rubber. Okay, and next so vulcanization. What is vulcanization? ఒక చిన్న టాపిక్ దీనికి సంబంధించింది vulcanization. సో అటాచ్డ్ గా అడుగుతాడు క్వశ్చన్. Okay, what is vulcanization? So vulcanization is the process of heating rubber with sulfur or sulfur compounds. So it is the process of heating the rubber with sulfur or sulfur compounds, is known as vulcanization. Okay, so so by vulcanization, so we can remove the double bonds in the rubber. Okay, so that process is like this. See, already we know that rubber is a polyisoprene unit and double bond. It has the double bond. Okay, this is the polyisoprene unit. This is the isoprene unit. And take here two isoprene units. So this is the one unit. And take another one, CH2 single bond, CH3 double bond, CH2. Okay, so heat the rubber with sulfur. And so heat the rubber with sulfur is known as vulcanization. By heating the rubber with sulfur, what happened? That double bonds are removed from the isoprene units. So their sulfur cross links are formed. So see the sulfur cross linked structure: CH2 C CH3 CH2. This is the one unit. And another CH2 C CH3 CH2. This is the second unit. And in between these two sulfur cross links are formed. Like this. So here the sulfur and sulfur. So between the
carbon and carbon, these cross links are formed. Okay, so like that, the double bond is eliminated from the పాలిఐసోప్రీన్ యూనిట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా డబుల్ బాండ్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం, వల్కనైజేషన్ అంటాం. ఓకే, వల్కనైజేషన్. సో అటాచ్డ్గా అడుగుతాడు రబ్బర్కి, వాట్ ఈస్ వల్కనైజేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్యూనాయన్ రబ్బర్ ఆర్ బ్యూనాయస్ రబ్బర్ అని. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో హియర్ టేక్ 2 moles of sulfur. Right, so this is what vulcanization process. Vulcanization. And next to carbon fiber, carbon fibers. సో ప్లాస్టిక్స్లో ఒక 4 చెప్పుకున్నాం, తర్వాత ఎలాస్టోమర్స్ అండ్ ఫైనల్లీ ఫైబర్. ఫైబర్లో వీ హ్యావ్ కార్బన్ ఫైబర్ అండ్ నైలాన్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఫైబర్ as well as thermoplastic. సో నెక్స్ట్ కార్బన్ ఫైబర్, సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, కార్బన్ ఫైబర్. వాట్ ఈస్ కార్బన్ ఫైబర్? అయిపోయింది కదా, రాసారా? What is fiber? What are fibers? Tell me examples of natural fiber. Tell me examples of natural fiber. Cotton. Is the cotton fiber or not? Fiber hai kada. Fiber means thread, thread-like structures. Fiber means thread-like structures. So, what is fiber? Actually, what is the definition? Ladies muchatlu. Okay, what is fiber? So, so fiber is a polymer which can be drawn into filaments or threads, is known as fiber. What? How can you define fiber? Fiber is a polymer. It is a polymer. A property untundi. It is a polymer. So every polymer has its own property. Plastics are the plasticity, rubber are the elasticity, fiber are having filament property. Filament property. So how can you define fiber? It is a polymer which can be drawn
and these are carbon fibers. These are carbon fiber. Okay, just there is no structure, there is a layer structure there that contains only the carbons. ఓకే, అండ్ కెమికల్ ఫార్ములా నుంచి కెమికల్ ఫార్ములా రావాలా అని మీకు ఒక స్ట్రైక్ వస్తే ఓకే సంతోషిస్తా, రాకపోతే నేనేం చేయలేదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే కార్బన్ ఫైబర్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసిన అంతే. ఓకే, సో యాక్చువల్ ఏం రాయాలి ఇక్కడ, జస్ట్ కార్బనే రాయాలి. ఆఫ్టర్ ద సింథసిస్ that will become carbon only. Okay, and that carbons are arranged in the layer structure lo untai kada, and thread like structures untai, and that thread like structure are interior hole, and the size of the hole is 5 to 10 micrometers. Okay, so like that these carbon fibers are made from polyacrylonitrile. And next one, properties. Okay, properties of the carbon fiber. Properties. Okay, and properties koste, so it is a stiff polymer, fiber stiff fiber, and next it is a stiff fiber and strong ga untundi, and ఏంటమ్మా మార్చండా, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? ఓకే, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ స్టిఫ్ ఫైబర్, అండ్ నెక్స్ట్ and it has high tensile strength. High tensile strength means so it cannot be break by drawing into filaments. High tensile strength. What is tensile strength? It can withstand to drawing into filaments. It can withstand to breakage. బ్రేక్ అంటే ఇట్లా మనం వైర్ ఫైబర్ లాగా డ్రా చేసేటప్పుడు బ్రేక్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో కాటన్ నుంచి మనం ఎలా అయితే థ్రెడ్స్ తీస్తామో అలాగే, సో దీని నుంచి మనం థ్రెడ్స్ ఫైబర్ లాగా డ్రా చేసేటప్పుడు హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్. అండ్ నెక్స్ట్ it is excellent to it resists to temperature, and also it has fireproof. And what is fireproof? So it not catches the fire. ఒకవేళ మనకి ఏదైనా ఫైర్ హజార్డ్స్ జరిగినా అది ఫైర్ను క్యాచ్ చేయదు. ఓకే, సో హ్యాస్ ఫైర్ ప్రూఫ్ అండ్ రెసిస్ట్ టు హై టెంపరేచర్ కూడా తట్టుకోగలుగుతుంది, అండ్ ఆల్సో హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది కార్బన్ ఫైబర్. Next, applications. So applications. So carbon fibers are used. So these are used in aircrafts, to make wings of aeroplane, and blades of aeroplane blades. Okay, so these are used in aircraft to make the wings and blades, etc. So ala, and next and used in automobiles.
used in automobiles to make body parts, car body parts, car body parts. Okay, and wheels, wheels, rims, wheels and rims. Okay, car body parts, wheels and rims. And next to make robotic arms, to make robotic arms, robotic arms, to make robotic arms, రోబోకు సంబంధించిన ఆర్మ్స్ తయారు చేయడానికి రోబోటిక్ ఆర్మ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ and next artificial to make artificial limbs, artificial limbs, artificial limbs అంటే ఏంటి? legs, artificial legs. Okay, artificial limbs means legs. So legs తయారు చేయడానికి, so to make artificial limbs. And next and cycle parts, to make cycle parts. Okay, to make cycle parts. And next in medical fields also, used in medical, to make X-ray and MRI scanner parts, MRI scanner parts, the MRI scanners.